Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So a previous class namu mun yi magana akan addition and subtraction da complex number. So yau muna so mu yi magana akan multiplication of complex number. So under multiplication wannan question ne aka ce if z1 is equals to 3 plus 4i and z2 is equals to 2 plus 5i, find z1 times z2. So amma yanzu muna so mu samu akwai formula da ake using inda za a yi multiplying numbers guda biyu a complex number. So idan muka ɗauki waɗannan numbers a matsayin mu ce z1 a matsayin x1 plus iy1 sannan z2 kuma a matsayin x2 plus iy2. In muka ɗauke su a matsayin haka, z1 equals to x1 plus iy1, z2 equals to x2 plus iy2, wato samples kenan na waɗannan. Kaga nan shine x1, nan shine y1 ɗinka, nan shine x2, nan shine y2 ɗinka. Yanzu muna so mu deriving formula ne na multiplication ɗin. So z1 times z2 ɗinmu zai bada, za ka ce x1 times wannan x2 ɗin. Kaga x1 x2 kenan. x1 times wannan x2 ɗin, x1 x2, sai ka sa minus, sai ka ɗauko wannan y1 ɗin shi ma times y2 ɗin kan nan. Kaga shi ma zai baka y1 y2. So in ka gama da nan sai ka ce plus I open bracket, sai ka dawo kuma ka sake ɗaukan wannan x1 ɗin, maimakon ka yi da x2 kuma yanzu sai ka tafi ka yi da y2. Kaga x1 y2 kenan. x1 y2, nan kuma sai ka sa plus, nan minus ne, sai ka ɗau y1, shi kuma maimakon ka yi da y2 sai ka da ka yi da x2. Kaga y1 x2 kenan. So wannan shine formula na multiplication ɗin kenan. Wannan na farkon za ka yi shi da wannan ɗan uwansa x1 x2, sai ka sa minus. Wannan y1 shi ma za ka yi shi da ɗan uwansa y1 y2, sai ka sa plus I, sai ka buɗe bracket. In ka ɗau wannan kuma yanzu ba za ka yi shi da na farkon ba, sai ka yi shi da na biyu. Kaga x1 y2 kenan, plus sai ka ɗau wannan y1 ɗin, shi kuma sai ka yi shi da na farko. Kaga y1 x2 kenan. Wannan shine formula na multiplication ɗin kenan. So bari mu use wannan formula mu solve wannan question ɗin. So using wannan formula idan kuka lura, wannan shine x1 ɗinmu, x1 is equals to 3, sannan wannan shine y1 ɗinmu, which is equals to 4, sannan x2 namu shine wannan 2 ɗin, sannan y2 namu, y2 shine wannan 5 ɗin. So mun fidda variable sun mu saura mu saka a cikin formula ɗin mu samu answer mu. So z1 times z2 will be equals to, using wannan formula ɗin namu ga x1 nan 3 times ga x2 nan 2 minus ga nan y1 nan 4 times ga nan y2 nan 5 plus I open bracket ga nan x1 namu 3 times ga nan y2 namu 5 plus y1 namu gashi nan 4 times x2 namu gashi nan 2. So bayan kai haka sai kai multiply nasu, z1 times z2 is equals to, kaga 3 times 2 muna da 6 minus 4 times 5 kaga muna da 20 plus I open bracket, kaga nan 3 times 5 muna da 15 plus kaga nan 4 times 2 muna da 8. So bayan kai haka, so therefore z1 times z2 namu kaga zai bamu wannan 6 minus 20, kaga zai bamu minus 14 plus I, kaga wannan 15 plus 8 zai bamu 23. So therefore yanzu ansan ka z1 times z2 is equals to minus 14 plus kaga I times 23 zai bamu 23 I. So wannan shine ansan ka da wannan. Kaga kawai zaka using wannan formula din ne ka solve, shine multiplication of complex number kenan. So mun gode da kallon bidiyon mu, sannan kada ku manta idan muku yi subscribe YouTube channel din mu ku yi a ajin koyon lissafi, sannan ku share. Mun gode.